స్టార్ట్. Hello? స్టార్ట్ చేసిన. Okay. Okay. With reference to the evolution of the Earth, consider the following statement. Earth. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిందబ్బా మాది. Which of the following is the most accurate reason for the occurrence of seasons on the Earth? Rotation of Earth on its and its impact of Coriolis force, revolution of the Earth, revolution of the inclination of the Earth in a fixed direction, rotation and gravitational force of the Earth. 86. ఏమన్నా? ఆలోచిస్తాను ఒక్క నిమిషం. సీజన్స్ ఫామ్ అయ్యేది ఇంక్లైన్ సి ఐ థింక్. సీనల్ ఆన్సర్. 86. 86. సి. 84. ఇప్పుడు 85 చూద్దాం. 85 అయిపోలేదు. 85 అయిపోయినట్లు లేదు అనుకున్నాను నేనైతే. Which of the following is correctly defines the term Orion arm? Rings of stars formed after supernova explosion, dense concentration of newly formed stars, outer disk of a galaxy which emits relatively low energy, a minor arm of a Milky Way galaxy containing solar system. 85. Ring of stars formed after supernova explosion. Correctly defines the term Orion arms. Ring of stars formed after the supernova explosion, dense concentration of newly formed stars, outer disk of galaxy with emit relatively lower energy, a minor arm of Milky Way galaxy connecting solar system. నేనైతే డి అనుకున్నాను. ఐఎమ్ థింకింగ్ డి షుడ్ బి ద ఆన్సర్. Ring of the star formed newly. Okay. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ చూడు డి అనుకున్నా. 85. 85 డి. అది ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టకూడదా? ఇంకా జూమ్ చేయి. సొల్యూషన్ ఒక్క సొల్యూషన్ కనపడేది పెట్టు. ఓకే. The Orion arm is the minor spiral arm of a Milky Way galaxy and is probably some 3,500 light years wide. The solar system including the Earth and the Sun, and is located in Orion arm and about one third of from the center to the 26,000 light years from the center of the Milky Way galaxy. Next. 85 అయిపోయింది. Our Milky Way galaxy is an island of stars. Our solar system lies in the between the two prominent spiral arms, in which the astronomer one thought was a merry bridge of stars, gases, and dust clouds. In recent decades, research advances has revealed that our living live in we live in our own spiral arm of a galaxy, and albeit relatively minor. Our spiral arm is Orion Sig, 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 ఓరియన్ ఆర్మ్ ఆర్ Cygnus. అదే. Orion Cygnus arm, or simply the Orion arm or local arm. ఓకే. Next, the Orion arm gets its name from the constellation Orion Hunter, which is one of the most prominent constellation of northern hemisphere winter and southern hemisphere summer. Okay, next question. 86 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది లడ్డు బాలు చెప్పాలి చూడు అందరూ. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ 1. The troposphere 86 is అయిపోయిందా? thickest at the equator and comparatively thinner at the poles. Heat difference on the surface causes the convectional currents to rise at greater heights uh, at warmer. First statement తప్పు. Statement 1 is wrong, but statement 2 is correct.
అదే పెట్టు. Huh? Troposphere is thickest as the equator and thinner at the pole cup. Okay. Heat No. ఒక్క నిమిషం. Heat difference on Earth surface cause conventional currents to risk at greater heights at warmer poles. First correct ana. కరెక్టే ఫస్ట్ Troposphere. ఫస్ట్ థిక్కర్ ఉంటుంది ఏందా? Thickest. ఫస్ట్ వన్ రైటే కదా First correct. The heat difference on the surface cause the convectional currents to rise at a greater height at warmer places. అది కరెక్టే. గ్రేటర్ రైట్స్ అట్ వార్మర్ ప్లేస్ వార్మర్ ప్లేస్ లోనే హైట్ పోతుంది కూలర్ ప్లేస్లో కన్నా. 87 ఏ ఉండాల. ఏ కానీ బి కానీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏ. ఓకే. Troposphere is the lowest most of the atmosphere. Its average height is 13 kilometers and it extends roughly to a height of 8 kilometers near the poles and about 18 kilometers at the equator. The troposphere is thicker at the equator and much thinner in the northern and southern poles because the equator is warmer and heat is transported to the heights by strong convectional currents. Convectional currents transport heat to the greater heights at the equator than at the pole due to the difference on the earth. This implies that warmer and the whether the thicker is the troposphere. Next ఇవన్నీ అయిపోయినాయి మనవి. ఒక్క నిమిషం అన్న. హలో చెప్పునా. నేను పనిలో ఉన్నా అన్న. మళ్ళా చేస్తాను. హలో వీటి వరకు అయిపోయినాయి అనుకున్నాను. ఇది చేద్దాం. హలో ఇది ఈజీనే క్వశ్చన్. నువ్వు చేస్తానంటే నీ మోస్ కన్నా చేస్తావు. విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ట్రోపోస్ఫియర్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. The majority of the mass of the entire atmosphere is confined in this layer. It is always little turbulence. Okay. The most of the clouds are located in this layer. 3 lane the answer. Troposphere is troposphere. Okay. Troposphere. 3 lane. It is always come with little turbulence. 1 and 2 అని ఉండదు. టర్బులెన్స్ ఉంటుంది. ఏ ఆన్సర్ 88 ఏ. బి అంటపో ఎగిరిపోయా. 88 బినా. ఎట్లా atmosphere is divided the majority of the mass of the atmosphere in this region. Most of the clouds. ఓకే క్లౌడ్స్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో ఉండవు, ట్రోపోస్ఫియర్ లో ఉంటాయి. కరెక్ట్. అందుకనే ఏరోప్లేన్స్ పోతాయి దాంట్లో. స్ట్రాటోస్ఫియర్ కరెక్ట్. అలా wrong statement sir. Atmosphere is divided into 5 layers. These are based on the characteristic like temperature: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. The troposphere is the lowest of the atmospheric layer. అది ఇన్కరెక్ట్ వన్ అడిగింది. వాడు ఏం అడిగినాడో వల్ల కరెక్టే లేరా క్వశ్చన్. అంటే నేను తప్పుగా ఎస్టిమేట్ చేసాను. ట్రోపోస్ఫియర్ లోనే క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో క్లౌడ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఏరోప్లేన్ పోతుంది. అది రీజన్. ఇప్పుడు 1 3 పక్కా ఉండాల. అది బిలోనే ఉంది. ఈ గ్రాఫ్ గానే ఇంపార్టెంట్. గ్రాఫ్ గుర్తుంటే మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ పెట్టచ్చు. గ్రాఫ్ అనలైజ్ చేసేది కానీ గొప్ప టాస్క్ తెలుసా. అదే టెంపరేచర్ పైకి పోయే కొద్దీ తగ్గుతూ పోతుంది.
ట్రోపోపాజ్ దగ్గర కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ స్ట్రాటోస్ఫియర్ లో పైకి పోయే కొద్దీ పెరుగుతుంది, ఆల్టిట్యూడ్ పెరిగే కొద్దీ. మళ్ళీ 31 to 37 degrees సెంటిగ్రేడ్ స్ట్రాటోపాజ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ -డిగ్రీస్ పడిపోతుంది. మళ్ళీ మీసోపాజ్ ఉంటుంది. మీసోపాజ్ నుంచి ఇంకా టెంపరేచర్ కంటిన్యూ పెరుగుకుంటూ పోతుంది. The majority of the troposphere mass of the entire atmosphere is located in a troposphere, and approximately 75 and 80%. Statement 2 is incorrect. Stratosphere, not the troposphere, is calm with a little turbulence. Strong horizontal winds blow in the stratosphere, but there is a little turbulence. This is ideal for planes that can fly in this atmosphere. In contrast, troposphere tends to change suddenly and violently. Air mass and areas of high pressure and low pressure are moved by the winds in the troposphere. And these weather systems led to daily weather pattern change, such as well as seasonal changes, weather changes, and climate pattern changes. Okay. Statement 3. Most of the water vapor in the atmosphere, along with the dust and ash particles, are found in the troposphere. Thus, most of the Earth's clouds are located in this region. Clouds from low-lying to thunder heads to high altitude cirrus form in this troposphere. This is most important layer for all the biological activities. All the climate changes in the weather takes place in this layer. The temperature in this layer decreases at a rate of 1 degree for every 165 meter. Next. Consider the following. Which of the following is the reason for a bulging of equator? Revolution of the Earth, rotation of the Earth, tidal force, uh, magnetic pull of the Earth. B answer. 89 B undala. Next. The Earth has a rather slight equatorial bulge. It is about 42 kilometers wider at the equator than pole to pole. The bulging of the equator and flattening of at the pole is due to the rotation of the Earth, which creates the centrifugal force. The centrifugal force increases as one moves from a pole towards the equator, and is therefore greater at the equator. This increase in the centrifugal force has led to the pole fleeing. As a result, person on the equator is over 13 miles far from the center of the Earth as than a person on the North Pole is. Okay. The difference is more than the double that the distance between the sea level and the top of Mount Everest. But on a planetary scale, this bulge is virtually imperceptible. Centrifugal force is the force which is perpendicular to the axis of the Earth on excluding the equator. Next. Okay, which of the following is primary reason for the feature of the Earth's atmosphere that protects us from meteorites? Presence of energy in the stratosphere, presence of high energy radiation in the ionosphere, existence of ozone layer all over the planet, presence of mesosphere. నేను అనుకుంటున్నా మీసోస్పియర్ అని. మీసోస్పియర్ అనుకున్నా. 90 డి ఉండాలా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. తప్పితే 99% డి ఉండాలా, 1% ఏ. 90 డి. ఓకే. Meteoroids are lumps of rocks or ions that orbit the sun just as planets, asteroids, and comets do. The meteoroids, especially the tiny particles called micrometeoroids, are extremely common throughout the solar system. Mesosphere protects the Earth's atmosphere from the meteoroids in the third layer of the Earth's atmosphere, which lie above which lie above the stratosphere. The mesosphere extends from a stratopause to the above 85 kilometers above the surface of the Earth. Meteorites burn up in this region on entering from the space. Meteorites have a coldest temperature in the atmosphere, dipping as low as 128 degrees Celsius, 184 degrees Fahrenheit, or 183 Kelvin. Next, 90 అయిపోయింది. 91. With reference to the black holes, consider the following statement. It is formed when a massive star collapses. Okay.
there has such a gravitational force that ever light cannot escape from it. Okay, there is no black hole in our solar system. ఉంటే ఇవాళ మన ప్లానెట్ ఉండదు. ఏ వన్ బ్లాక్ హోల్స్ ఉండవన్నా సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉంటే మన అర్త్ ఉండదు, అది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటది. స్ట్రాంగ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉంటది దానికి. Strong gravitational force. Light cannot escape. Like rain. రెండు ఆపోజిట్. ఇప్పుడు నువ్వు 1 ఒకటే చెప్పాలి, అప్పుడు 2, 3 తీసుకోకూడదు. ఇంకా Hmm. రెండు ఇంటర్ రిలేటెడ్ అవి రెండు. నేను అనుకుంటున్నా డి ఉంటుంది అనుకున్నా. The former when means to start. ఉంటుంది. Until a day ఉండదు. A black hole is a cosmic body of extremely intense gravity. Black holes are created when a massive star reaches the end of its life and implodes and collapses in on itself. It forms by the collapse of individual stars that are relatively small but incredibly dense. A black hole takes up zero space but have mass originally most of the mass that used to be a star. According to the Einstein's general theory of relativity, gravity of a black hole is so intense that there is nothing escape of it. Not even the light cannot get out of it. The gravitation is so strong because of the matter has been squeezed into a tiny space and is extremely dense. They get bigger as they consume matter near them. The bigger they are, the layer a zone of no return they have, where anything entering their territory is irrevocably lost to the black hole. This point of no return is called event horizon. ఇట్లా అడుగుతారు. ఈవెంట్ హారిజన్ అంటే ఏంది? No black hole is present or close to the solar system, and therefore Earth will not fall into the black hole. అదే చెప్పలేదా, ఒకవేళ ఉంటే మనం ఉండము. ఇంకా అదే newly discovered black hole is 1011 light years from the solar system in a star system of HR 6819. Besides, black hole do not go around the universe following on stars. Stars. Suppose a black hole were to have take the place of the sun, the black hole would have the same gravity of the sun. Earth would not fall into it and would orbit the black hole as it would orbit the sun. Next. ఇదేంది ఇంకోసారి పెట్టి అది నో అదే బ్లాక్ కదా. హోల్ ప్రెసెంట్ అదే బిసైడ్ బ్లాక్ హోల్ డు నాట్ గో అరౌండ్ ది యూనివర్స్ strong stars and planets. Suppose a black hole were to take the place of the sun. The black hole the black hole will have the same gravity as the sun. Earth will still not fall into it and will orbit the black hole as it will orbit the sun. Okay. ఇప్పుడు మనకు బ్లాక్ హోల్ ఏర్పడినా కూడా మనం ఏం దాని లోపలికి ఏమి వెళ్ళిపోము. అంటే సన్ ఒకవేళ అర్త్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటే, సన్ గ్రావిటీ ఉంటే, సన్ గ్రావిటీ ఉంటే అదే గ్రావిటీ అది రీప్లేస్ చేస్తుంది సన్ గ్రావిటీని. సో అప్పుడు మనం ఏమైతే దాని చుట్టూ తిరుగుతాము. నెక్స్ట్. Okay, assertion. Theoretically, it is possible to reach the edge of a universe. Dark flow matter limits the boundaries of the universe. అదేది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీనా? కంటిన్యూస్ ఎక్స్పాన్షన్, యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ అని చెప్పేది. అదే ఆ లెక్క ప్రకారం ఇది తప్పు. మళ్ళా డార్క్ ఫ్లో మ్యాటర్ లిమిట్స్ ద బౌండరీ ఆఫ్ యూనివర్స్ అన్నది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ప్రకారం తప్పు కావాలి. అది యూనివర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పాండింగ్ అని చెప్తారు కదన్నా. 92D ఉండాలా, చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంది?
థియరాటికల్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు రీచ్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ యూనివర్స్. ఏదో ఒకటి తప్పు ఉండాలి ఇప్పుడు. Dark. ఇదైతే పక్కా తప్పు అనుకున్నా నేను. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. ఫస్ట్ వన్ రైట్ ఉండొచ్చేమో. అంటే ఏదో ఒకటి తప్పు ఉండాలా అంటున్నా. ఇప్పుడు మనకి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. Second one అయితే రాంగ్. Dark of matter elements to go on the reverse. చెక్ చేసాము ఒకసారి. 92D assertion. As far as we can tell, there is no edge to ఎడ్జ్ the టు ది universe. Space spreads. చదవను అట్లా. As far as we can tell, there is no edge to the universe. Space spreads out infinitely in all directions. Furthermore, galaxies fill all of the space throughout the entire infinity universe. Since the universe is technically expanding faster than the speed of light, as the speed between galaxies is also expanding, it drives the edge of the universe further the few, further and further from us every single second. Therefore, it is theoretically impossible to ever reach the edge of the universe, since it will always be Always be. moving away faster than cloud ever move towards it. Reason is a false. Reasoning is a false. Astronomers have found that a whole cluster of galaxies are moving in a conway towards the single point in the sky. This unexpected motion expressed to be separate from the expansion of the universe, and the researchers even suggest that a force beyond the visible universe is the reason that discovery have been named dark flow. Cosmologists have observed two different effects caused by the invisible entities in the universe. Dark matter is known to affect the rotation of galaxies, and energy seems to be cause the expansion of the universe to accelerate. In simple terms, the space between galaxies is always expanding, where which drives the edge of the universe further and further. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ప్రకారం వస్తుంది. అదే నెక్స్ట్ 92 అయిపోయింది. ఇవేమన్నా పనికి వచ్చినాయా? ఆడేమన్నా చేసిండేవి ఇట్లా అవి వచ్చినా అనుకుంటా. నేను అంత ఆలోచనలో లేకపోతులే అప్పుడు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఆలోచనలు లేకపోతే. అట్లానే కాదు, ఇప్పుడే స్ట్రైక్ అయితే ఉంటాయి కదా. అంటే ఇంకా రాలే. Okay, for which of the following reasons Pluto was reclassified as dwarf planet? It has no orbit around the sun. Okay, is a valid reason. It has not sufficient mass to assume hydrostatic equilibrium. It does not fulfill the criteria of minimum mass standard. It has not cleared the neighborhood around the orbit. Not D, clear I think. neighborhood around the orbit. D, అనుకుంటున్నా ఏ అనుకుంటున్నాను. నేనైతే D. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్లూటోని ఎందుకు తీసేసినారంటే మనము
యాక్చువల్ గా ఆర్బిట్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ప్లూటో ఏమైతుందంటే ఇంకొక ప్లానెట్ ఉంటుంది, దాని ఆర్బిట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఒక సిచ్యువేషన్ లో. అదొక అంటే రీజన్. ఒక టూ రౌండ్స్ 3 రౌండ్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది వేరే ప్లానెట్ యొక్క రూట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల దాన్ని తీసేసినారు. ఓకే. 93 డి. అదొక రీజనే కాదు, ఇంకా రీజన్స్ ఉన్నాయి కదా. మెయిన్ రీజన్ అదే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతిదీ దేని రొటేషన్ లో అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడు, ఎవరి దానికి పోయి అటాచ్ కాదు. కానీ ఇది ప్లూటో వేరే దానికి అటాచ్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల తీసేసినారు. ఇప్పుడు చూద్దాం, వీడు తెలిసిపోతుంది. Hmm. There are three criteria of International Astronomical Union for a full-sized planet. First వచ్చేసి, it is in the orbit of around the sun. First planet. It has a sufficient mass to assume hydrostatic equilibrium, nearly round shape. అది రెండవది. It has cleared the neighborhood around its orbit. అది థర్డ్ పాయింట్. Okay. Pluto meets only two criteria. It has managed to clear its neighborhood. Not managed to clear its neighborhood. Clearing the neighborhood means that planet has become gravitationally dominant, so that there are no other bodies of a comparative size other than its own satellites, or otherwise under a gravitational influence in its vicinity in a space. But Pluto shared its orbital neighborhood with Kuiper belt objects such as Plutinos. There are no such criteria of fulfilling the minimum mass. Eris is also a dwarf planet. Important అన్న. ఇది ఈ మోడల్లో వచ్చినాయి, సివిల్ సర్వీస్ లో వచ్చినాయి, సిఆర్పిఎఫ్ లో వచ్చినాయి. ఎరీస్ అంటే ఏంది అని డైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు అంతే. అంటే ఎరీస్ అనే క్వశ్చన్ రాలే కానీ వచ్చినాయి ఈ మోడల్లో. బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ మాసివ్ దాన్ Pluto. So, if Pluto is considered as a planet, then Eris should also be considered granted as a planet status. అంతే ఇంకా. నెక్స్ట్. అదే ఇప్పుడు నేను చెప్తే అదే ఎక్స్ప్లెనేషన్. Consider the following statement about acid rains. ఇది లడ్డు వాళ్ళు వాన్ చేయాల. Soil deficiency in a naturally occurring limestone are more affected by limestone. ఇది వ్యాలిడ్ రీజనే అనుకున్నాను నేనైతే. Occurring limestone are more affected by acid rain. Buildings made up of granite sandstone are less likely to be affected by acid deposition as compared to the buildings made up of limestone. Made up of granite are less likely to be affected by. తప్పు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. Second statement wrong అంటావు. Buildings made up of granite and sandstone. Limestone తో బిల్డింగ్ కడతారా మీకు? ఓల్డ్ లో కట్టేవాళ్ళు. limestone తో బిల్డింగ్ కడతారా? ఏడన్నా ఆర్కిటెక్ట్ ఈడే ఉన్నాడు, అబ్రర్నా. limestone తో బిల్డింగ్ కడతారా? ఏడన్నా లేడు లేడు కాబట్టి ఊరిలో ఉన్నాడు. ఉండింటే ఆ కథ వేరండి. లైమ్ స్టోన్ తో కడతారు కట్టరా? లైమ్ స్టోన్ తో ఎట్లా కడతారా? లైమ్ స్టోన్ అంటే ఏంది? సున్నంతోనే బిల్డింగ్ కడతావా నువ్వు? సున్నంగా యూజ్ చేస్తాను కదా అప్పట్లో ఉంటుంది. క్వశ్చన్ అట్లా లేదు. వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు కట్టకుండా లైమ్ స్టోన్? మనల్ని ఏదైనా గడుగుతుంది చేసి ఇస్తాడు అంతే. ఎందుకు ఇస్తాడు? ఏమన్నా ఏ అంటావా? అన్నీ కానీ సి కానీ ఉంటుంది అనుకున్నా. చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది చదువుదాం స్వామి. గ్రానైట్ అండ్ శాండ్స్టోన్ ఆర్ primarily composed of silicate minerals which are resistant to acidic attack. A few sandstones are less resistant because they contain carbonate cement that dissolves readily with weak acid. Limestone and marble are primarily composed of mineral calcite.
calcium carbonate, which dissolves readily in a weak acid. So the building made up of granite and sandstone are less likely to be affected by, okay, as compared to the, అంటే ఇది ఇవంతా సుత్తి అవసరం లేదురా. ఇది లైమ్ స్టోన్ అనేది చాలా వీక్ గా ఉంటది, మామూలుగానే వీక్. కాల్షియం కార్బోనేట్ కదా. అంటే అంత టెక్నికల్ గా ఏం అవసరం లేదు. నేను చెప్పేది ఏమంటే అది ఆల్రెడీ వీక్. అదేంది సెడిమెంటరీ రాక్ లైమ్ స్టోన్ అనేది. అది యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యేది చాలా ఈజీ, అంతే కదా. అంతే. అంటే మన్ను మాదిరి ఉంటది ఇప్పుడు లైమ్ స్టోన్. ఇప్పుడు నువ్వు బండ మీద గీరితే స్ట్రీక్ వస్తుంది, దానికి పొడి వస్తుంది. గ్రానైట్ కి వస్తుందా పొడి? రాదు. పొడి వచ్చిండేది ఈజీ రియాక్ట్ కావడం. సో ఆ లెక్క ప్రకారం అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు చూసుకుంటే వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో గ్రానైట్ లేట్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. లైమ్ స్టోన్ అనేది పొడి పొడి ఉంటదిరా. పొడి రియాక్ట్ అయ్యేది ఫాస్టా లేకపోతే రాయి కరిగేది ఫాస్టా? పొడి. అంతే, ఇంకా అయిపోయింది. సాయిల్ డిఫిషియెంట్ ఇన్ naturally occurring limestone are more affected by acid rain. అంతే. అప్పుడు ఏ గాని జస్టిఫై చేసినట్లే మనం ఇప్పుడు చదువుదాం సార్. రెండో soil deficient in limestone are more affected by acid rain. Due to naturally occurring limestone, soil is slightly acidic, which has higher pH greater than 7. Bases counteract acids. These soils tend to balance out some of the acid rain's acidity. Some of the Rocky Mountains and parts of the northwestern and southeast United States, where limestone do not naturally occur in a soil, acids can harm the environment. Granite and sandstone are primarily composed of silicate minerals which are resistant to the acid attack. A few sandstones are less resistant because they contain carbonate cement which readily dissolves in a weak acid. Limestones and carbonate are primarily composed of mineral calcite, okay, which dissolves readily in weak acid. So buildings made up of calcium carbonate, granite, sandstone are likely to be affected by acidic deposition as compared to the buildings made up of limestone. Next, which of the following sources contribute to the space radiation? స్పేస్ రేడియేషన్ కి ఏవేవి అంటున్నాడు. సరే, సోలార్ ఫ్లేయర్స్ ఏమో ఉండొచ్చు. సెల్ ఫోన్, అబ్బా ఫస్ట్ సెల్ ఫోన్ ఏ దాంట్లో ఉంది? ఒక దాంట్లోనే ఉంది సెల్ ఫోన్. మైక్రోవేవ్ ఏమన్నా చూద్దాం. సన్స్ ఫోటోస్ఫియర్ ఏమో. వాండర్వాల్ రేడియేషన్ బెల్ట్ అనుకున్నా. మైక్రో ఓవెన్ ఎన్ని దాంట్లో ఉంది? మైక్రో ఓవెన్ ఓకే, 2 దాంట్లో మైక్రో ఓవెన్ ఉంది. స్టార్స్ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకోవాలి మనం. పైకను సెల్ ఫోన్స్ ఏదనుకున్నా. సెల్ ఫోన్స్ స్పేస్ రేడియేషన్ అంట, అర్త్ రేడియేషన్ కాదు. స్పేస్ రేడియేషన్. అర్త్ రేడియేషన్ అడగలేనండి, స్పేస్ రేడియేషన్. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే అర్త్ మీద లేనివి పెడదాము అనుకుంటున్నా. ఏవైతే స్పేస్ లో ఉన్నాయో అవే పెడదామని నేను అనుకుంటున్నా. 1 2 4 6 రెండు 1 2 3 4 5 6 ఉంది. అడన్నా అట్లా లేవే ఇక్కడ. 1 2 4 5 6 ఇవి రెండు పక్కారా. 4 5 పక్కా ఉండాల. ఏ దాంట్లో ఉన్నాయి? ఈ రెండిట్లో ఉన్నాయి. 3 ఉన్నాయి. అప్పు 4 5 డి అనుకుంటా. డి అంటావా? నువ్వు కొట్టినావంటే తిరుగు ఉండదు. ఇంకా విరాట్ కోహ్లీ కొట్టినట్లే. Radiation is different from the kinds of radiation we experience on the Earth. Space radiation is comprised of atoms in which electrons has been stripped away as a atom accelerated in an interstellar
space to speed approaching the speed of light. Eventually, only the nucleus of an atom remains. That is, the radiation consists primarily of ionizing radiation, while exist in the forms of high energy charged particle, while radiation on the earth consists of non-ionizing radiation. There are three naturally occurring sources of space radiation. First, just particles trapped in the Earth's magnetic field. Particles shot into the space during solar flares. Galactic cosmic rays from the supernova or exploding stars, which are energy protons and heavy ions from the outside our solar system. All of this space radiation representing ionizing radiation. The photosphere is also the source of solar flares. CMA, coronal mass ejection, or UPSC favorite topic ಇದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ bubbles of plasma, ionized atomic matter with a high kinetic energy threaded with a magnetic magnetic field that is ejected from the sun's corona. The inner radiation belt or one Allen belt consisting of ionization radiation in the forms of energy protons by the proton product of collision between GCR and GCR and ఏందిరా? Ga- galactic cosmic rays. గ్యాలక్టిక్ కాస్మిక్ రేస్ ఓకే ఎక్కడ పోయినానే అది between GCR and the atomic atoms of Earth's atmosphere. Cell phones and microwaves emit a type of radiation called as radio frequency radiation. It is a form of electromagnetic radiation, and electromagnetic radiation is non-ionizing radiation. So these are not the source of space radiation. In the next, ఈ మోడల్ ఇది సిఏపిఎఫ్లో క్వశ్చన్ చూడమ్మా. సిఏపిఎఫ్లో వచ్చిందో యాడొచ్చిందో మొత్తానికి క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇది. It consists of hydrogen, helium as the mass of most common stable compounds in the universe. Okay, these massive collections of hydrogen gas are pulled together by gravity to form a star nurseries through the process of fusion. The information ఏమిటి గురించి అంటున్నాడు. నాకు తెలుసు ఆన్సర్ అయితే పల్సర్, ప్లానెటరీ నెబులా, క్యూసర్. It is considered the hydrogen and helium as there are the most common and stable components in the universe. Massive collections of the hydrogen gas are pulled towards by the gravity to form star neutrons through the process of fusion. In the information given in above paragraph, which of the following? పల్సర్ కానీ కాదు అనుకున్నాను నేనైతే. Sir, nebula, planetary nebula. ఇవన్నీ తెలిసిందేవే. ఈ మూడు చదివిండేవే, ఇది ఒకటే చదవలే ఎప్పుడు. ఉంటే ఇది ఉండాలి ఆన్సర్. ఏమన్నా శరీరం బాగాలేకుంటే ఏ ఉండాలి ఆన్సర్. నేనైతే 99% డి అనుకున్నా. ఏమన్నా తప్పితే ఏ ఇంకోసారి వర్షం వస్తుందా ఇప్పుడు? Consists of hydrogen and helium as are the most common and stable compounds in the universe. The massive collection of hydrogen gas are pulled together by gravity and to form star through the process of fusion. The information given above the process refers to which of the following? So Napoleon continuum.
దీనే అనుకుంటాలే హేమంత్, చూడు ఒకసారి. పల్సర్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ NCERT లో ఉన్నాయి, అదొక్కటి లేదు. నేనైతే అదే అనుకున్నా. 96D. బి ఇక్కడ అంట. క్వశ్చన్ ఏనా బి అంట. బీనా సరే ఏది ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్రియేషన్ అడిగినాడు అని. సరేలే, ఏం కాదు. నెబులా ఆర్ క్లౌడ్స్ ఆఫ్ గ్యాస్. ఓకే ఓకే. Clouds of gas and dust which form in a in interstellar space. They range in size from millions of miles across the hundreds of light years across. Nebula are mostly composed of hydrogen along with a smaller amount of other gases and dust particles. Stars and systems are formed from the gas and dust. హలో, Hemant. మనకి NCERTలో హైడ్రోజన్ వరకే ఉంది, కానీ వాడు ఇచ్చింది, వీడేమన్నాడు, హైడ్రోజన్ హీలియం అంటున్నాడు. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినా నేను. NCERTలో ఉండేది హైడ్రోజన్ వరకే ఉంది. మనకు సార్ కానీ సుదర్శన్ సార్ ఈ టాపిక్ చెప్పాడు కాబట్టి అంత ఇబ్బంది పడినాము. హీలియం గురించి లేదు అక్కడ యాక్చువల్గా. అంటే మామూలుగా ఇంకోటి సన్ పైన ఉండేది హైడ్రోజన్ హీలియం, ఇవి రెండే ఉండేది. దీనివల్ల హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుండేది. హైడ్రోజన్ హీలియం నుంచి హీట్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. అవి రెండు దానిపైన ఉన్నాయండి. హైడ్రోజన్ ఎక్కువ ఉంది. హీలియం అనేది స్టేబుల్ గ్యాస్. హీలియం నుంచి హీట్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. స్మాల్ అమౌంట్. కరెక్షన్ ఇది గుర్తు పెట్టుకో. మళ్ళీ ఏడని క్వశ్చన్ పడిందంటే ఎగిరిస్తారు నిన్ను అంతే. Nebulas are mostly composed of hydrogen along with a smaller amount of other gases and dust particles. Stars and the planetary systems are formed from the gas and dust within nebula under their own weight through fusion. Like humans, stars are also born at the certain time and place, and their birthplace are what astronomers called nebula or star nurseries. నర్సరీ, స్టార్ నర్సరీ. Nurseries. ఈడ అదేంది, ఈడ అదర్ గ్యాస్ అనేది ఉంది చూడు, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అదర్ గ్యాస్, అది మనకి గుర్తులేదు. ఓకే ఓకే, ఇదేనా నెక్స్ట్. Planetary nebula form when the star runs out of fuel to burn. The star blows off it a layer of gas in the shape of the ring or bubble. It is a type of nebula. They are made of gas and plasma. Pla- Pulsar. పల్సర్. It is a pulsar. It is a rotation. Neutron star that is highly magnetized and it emits a beam of electromagnetic radiation. సార్, Yes, sir. It is a stands of quasi-stellar object and refers to any of the celestic objects that are similar to a star in appearance but has a comparatively high redshift. ఓకే నెక్స్ట్. Which of the following is the reason behind the gaseous nature of outer planets? Gaseous nature of the outer planets. These are planets. Gaseous nature of outer planets. Okay. Outer planets and Jupiter itla. These planets have lower gravity as compared to the inner planets. Hello. I haven't. Continue.
ఏదో సౌండ్ వస్తే స్టాప్ చేద్దాం అన్నట్లయితే ఎవరో అది. లేదు. These planets have a lower gravity as compared to the inner planets. Okay, the presence of ring, which are composed of mainly gases like hydrogen and helium. Okay, they have captured a large amount of hydrogen and other gases from the surrounding nebula. The core of all these planets are made up of gaseous compounds. As compared to inner planets, main difference అడుగుతాండేది వీడు ఇప్పుడు రీజన్ బిహైండ్ Which one of the following is the reason behind the gaseous nature of outer planets? గ్రావిటీ Outer తక్కువ ఉంటుంది planets. అన్న అదైతే వ్యాలిడ్ పాయింట్ అది Huh? గ్రావిటీ తక్కువ ఉంటుంది గ్రావిటీ తక్కువ ఉంటుంది. గ్రావిటీ తక్కువ ఉంటుందా ఎక్కువ ఉంటుందా అదొక డౌట్ వస్తుంది గ్యాసెస్ దానికి తక్కువేలే ఉండేది. అంతే కదా తక్కువే. గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఇంకోటి ఏమంటే అది చెప్తాడు దగ్గర ఉన్నాయనుకో సోలార్ ఫ్లేయర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ సోలార్ ప్లేయర్స్ నుంచి అది మొత్తం ఎన్విరాన్ అంటే గ్యాసెస్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి అనమాట మెర్క్యూరీ వీనస్ అర్త్ మార్స్ కి అదే ప్రాబ్లం దగ్గర ఉన్నాయి అందుకని సోలార్ ఫ్లేయర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల గ్యాసెస్ అన్ని కొట్టుకొని పోతాయి అదొకటి లో గ్రావిటీ యాజ్ కంపేర్డ్ టు దే క్యాప్చర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అండ్ అదర్ ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏనే అంటారా మీరు ఇంకా చూద్దాం. The presence of ring which are composed mainly of gases like hydrogen and helium. They have captured a large amount of hydrogen and other gases from the surrounding nebula. The core of all these planets are made of gaseous components. డి రాంగు సి రాంగు అనుకుంటానా. Of ring which are composed mainly of gases like hydrogen and helium. Planets have lower gravity as compared to the inner planets. ఏ అయితే రైట్ ఏనే అనుకుంటాను చూడు. ఏనే అనుకున్నాను నేనైతే మీరు ఏ ఏనే కాకపోతే బి ఉంటుంది అనుకుంటాను. 97 సి ఓకే ఏ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ ఓకే సి కదండి. సి అంట The outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are gas giants made up of primarily hydrogen and helium, the same elements that make up most of the sun. అన్న ఏమన్నా వచ్చిందా దీని మీద క్వశ్చన్ ప్లానెట్స్ మీద రాలే. ఓకే ద ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ ఆర్ terrestrial planets are four: Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars. Inner planets have a low gravity as compared to the outer planets. So the higher gravity can hold the escaping gases much stronger as compared to the inner gases. ఇది ఒక్కటే కాదన్నా ఇది రీజన్ అయితే సోలార్ ఫ్లేయర్స్ ఉంటాయి సోలార్ ఫ్లేయర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ కి సో గ్యాసెస్ అన్ని కొట్టుకొని పోతాయి అట్లా వాడేదో ఒకటి చూపించినాడు అది గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ రింగ్ డస్ నాట్ డిసైడ్ ద గ్యాసెస్ నేచర్ ఆఫ్ planets. In fact, all the four planets have rings, although only Saturn's rings are rings are easily visible from the Earth. Rings are composed of countless small pieces of rock and ice, each orbiting in its planet like tiny moon. Okay. As a result of their enormous gravity, other planets capture a large amount of hydrogen and other gases from the surrounding nebula, and thus they are gases in nature. ఏముంది as their enormous gravity. ఓకే గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉందంటే ఇప్పుడు గ్యాసెస్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం అంతే కదా ఫస్ట్ థర్డ్ది కౌంటర్ గా ఉన్నాయి ఏ పిక్ చేయకుండా సీనే పిక్ చేయాలి ఇంకా హలో అంతే కదా అంతే నెక్స్ట్ ద కోర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్ outer planets are made up of our inner planets are made up of some compounds of rock, metal and hydrogen compounds. The deep you go, the hotter and denser it is. An increase in the temperature and density means an increase in the pressure. Thus, there are not the deciding factor for the gaseous nature of the outer planets. Next, 99th, 98th.
Consider the following statements about the following statement is are correct about the moon of the earth. There is a presence of atmosphere on the moon. ఏమన్నా present అయిందా? ట్రేసెస్ కనుక్కున్నారు కదా. చూద్దాం. Meteorites that pass close to the moon are easily vaporized. ఏమో అది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందో. Impact of crater on the lunar surface is mainly due to plate tectonics. Impact of craters on the lunar surface is mainly due to the plate tectonics. Maybe right. Second one రాంగ్ అనుకుంటా నేనైతే. అట్లా ఆప్షన్ లేదా ఇక్కడ ఉంటే డి ఉండాలా లేకపోతే 1 ఉండాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్. నేనైతే డి పిక్ చేద్దాం అనుకున్నా. థర్డ్ కరెక్ట్. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్రేటర్ ఆన్ లూనార్ సర్ఫేస్ ఇస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ప్లేట్ టెక్టానిక్. ఇంపాక్ట్ క్రేటర్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేదేమో మూన్ పైన ఉంటుంది. Meteoroids that passes close to the moon. హరికృష్ణ నువ్వు ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకో. నువ్వు మౌనిక మాదిరి మాట్లాడద్దు. అర్థం 23 లేవు కదా. 98 డి. డి అన్నా ఏ అన్నా ఉండాలిరా అంతే. డి ద మూన్ is the only Earth's satellite. Only Earth satellite and is fifth largest in the moon in the solar Earth. The moon's presence helps stabilize our planet's wobble and moderate our climate. The moon's distance from the Earth is around 2,40,000 miles. Okay, first one. Okay. Recent studies have confirmed that our moon does not indeed have an atmosphere consisting of బిగ్ స్ప్లాట్. ఏం చెప్తాదన్నా, అర్త్ మూను ఒకటే చోట ఉంటాయి, విడిపోతాయని చెప్తారు కదా. ఏది బిగ్ స్ప్లాట్ థియరీ. దాన్ని బట్టి వచ్చింది ఈ మూన్ అనేది. ఇప్పుడు ఎర్త్ నుంచి డివైడ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మూన్ అని చెప్తుంది. అది పెసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర ఏదో మొత్తానికి ఆ థియరీ ఏదో ఉంది. దాని ప్రకారం 3 పక్క ఇన్కరెక్ట్ లో. ఇప్పుడు అడుగుతా అనేది ఇన్కరెక్ట్ కదన్నా. పక్క 3 ఉండాల దీనిలో ఆన్సర్ లో. మెటీరియల్స్ దట్ పాస్ క్లోజ్ టు ద మూన్ ఆర్ ఈజీలీ వేపరైజ్డ్. ఆడ అట్మాస్ఫియర్ లేదు. అదే నేను అంటాను. ఏంది సెకండ్ వన్ రైట్, 1, 3 3 ఉన్నాయి. ఇన్కరెక్ట్ అని నేను చూసుకోలే. అట్మాస్ఫియరే లేదు. అదే అట్మాస్ఫియర్ లేదు. అట్మాస్ఫియర్ ఉందా లేదన్నా ఇప్పుడు చదివితే తెలుస్తుంది. లేదు. Recent studies confirm that our moon does indeed have atmosphere. ఉందంటనా అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. Consisting of some unusual gases including sodium, potassium, which are not found in the atmosphere of the Earth, Mars, Venus. It's an infinitesimal amount of air when compared to the Earth's atmosphere. Okay, as moon has a very thin atmosphere, meteorites can easily strike its surface as nothing is obstructing its path. As a result, tiny craters are quite common on the lunar rocks. Next, however, all the meteoritic material is vaporized in the Earth's atmosphere, leaving a bright trail, fondly called shooting star. Impact of crater on a lunar surface is mainly due to the attacking of its surface by a meteorite and not due to plate tectonics. Plate tectonics is absent on the moon. The mass of the moon is probably too small for this occur. The mantle of the moon too cool to move easily, have no convection and no volcanic tectonic plate movement due to smaller size and cooler interior than the Earth. Next, ఈ మోడల్ PYQ ఉంది. Which of the following
factors or process is responsible to the formation or modification of the present atmosphere of the Earth. Degassing, second, Pakka, photosynthesis, volcanic eruption, 2, 3, 4, Pakka, solar winds, Ronta, 2, 3, 4, Pakka, ఎన్ని దానిలో ఉన్నాయి అన్నిట్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5. లాస్ ఆఫ్ ప్రైడర్మల్ అది కానీ ఉండాలి 1, 2, 3, 4 ఏదన్నా ఉందా అబ్బా అవి కానీ ఉన్నాయి T. డి సోలార్ విండ్స్ వల్ల ఏమైనా గ్యాసులు కొట్టుకుపోయి ఉండాలి ఇంకా అవు సోలార్ విండ్స్ వల్ల గ్యాస్ వెళ్ళిపోతుంది 99 డి ఉండాల ఓకే The present composition of the Earth's atmosphere is chiefly composed of by nitrogen and oxygen. The process which is involved in the formation or modification of present atmosphere are as follows: loss of pre-normal atmosphere. It is the first stage. The Earth's atmosphere with hydrogen and helium and is supposed to have stripped off as a result of solar winds. Happening. This happening. అంటే చదవండి అన్న ఎవరన్నా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ లైన్ This happened not only in the case of Earth but also in all the terrestrial planets, which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar wind. Then the composition of atmosphere is modified by the process of photosynthesis. Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Solar winds contribute in stripping the planets of hydrogen and helium. మనకి Please, క్లాస్ ఉందా హలో ఇప్పుడు జాయిన్ అయింది. ఓకే Degassing is the process through which gases like water vapor, nitrogen, methane, ammonia, carbon dioxide. Scroll up చేయండి. Very little free oxygen and are outpoured from the interior. Volcanic eruption contributed to the evolution of the water vapors and gases to the atmosphere. Okay, next. నెక్స్ట్ 100th which of the following is not correct reason behind the habitable nature of the earth అన్న మీ క్వశ్చన్ అన్న ఇది నాట్ ద కరెక్ట్ రీజన్ ఫర్ హ్యాబిటల్ రీజన్ సివిల్ సర్వీసెస్ పీవైక్యూ ఇది బాగా నువ్వు పీవైక్యూస్ బాగా చేసింటే ఇది చేయగలుగుతావు లేకపోతే లేదు Not a correct reason behind the ఆన్సర్ చూసింటే చెప్పలేము present of Goldilocks zone. Not the correct reason behind the habitable nature of Earth. Goldilocks ఉండల్ల కాబట్టి present of an active plate tectonic system. Active plate tectonic system, right? It is orbiting a high mass star. ఇది తప్పు అనుకుంటాను. హై మాస్ స్టార్ ఏం కాదు. అర్త్ స్టార్ Presence of అర్త్ స్టార్ స్టార్ గోల్డిలాక్ జోన్ గురించి తెలుసు కదా తెలుసు. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉందని చెప్పేది గోల్డిలాక్ జోన్ నెక్స్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మాల్టన్ కోర్ ఆఫ్ ద ఇన్సైడ్ ద అర్త్ ఓకే 100 సి చదువుతావా అవసరం లేదా ఊరికే ఒకసారి గ్లాన్స్. Goldilocks zone is the distance that the planet must be form its star in order to support liquid water. If a planet is too cold to its close to its sun, it will be too hot. The water will evaporate. If it's too far, it will be too cold, and the planet will freeze. Earth, as it is just so happen, lies in the Goldilocks zone.
where water can exist in a liquid state. Planets locations in the habitable places a big role in what a planet will look like. Whether there is a dry deserts like planet or a humid ice planet. Okay. Unlike Venus and Mars, the Earth has an active plate tectonic systems, which constantly produces and destroys the crust. The same system also given as active water, oxygen, and carbon dioxide cycle as material is substandard down into the earth interior and eventually erupted from volcanoes. However, while tectonics gives the earth active water and gas cycle, the tectonic system itself moves too slow to be the process that actively maintain the climate. Statement is incorrect. The high mass star emit too much ultraviolet radiation, and the lifetime of a high mass star is too short. High mass star lives only a few million years, and life probably cannot arise until the planet is at least a couple hundred million years old. Smaller stars like scroll like the sun survives for longer than do high mass stars. Thus, it is not a reason for habitable nature of Earth. Okay. Next. Statement B is correct. ఎంతసేపు మౌనిక వచ్చి క్లాస్కి? Earth has the molten core which is responsible for producing our Earth magnetosphere. Our magnetosphere protects us from the sun harmful rays that otherwise would spell the disasters for any life on Earth. Because of this, Earth magnetic field plays a vital role part in the making Earth a habitable planet. Okay, and start చేద్దామా ఇంకా 54 అయిందా? హలో అబ్రార్ అన్న, స్టార్ట్ చేద్దామా ఇంకా? స్టార్ట్ చేద్దాం. మౌనిక లెట్స్ జాయిన్ ఇన్ అనదర్ లింక్. నాకు పెట్టండి, నేను 8కి జాయిన్ అవుతా. మామూలుగానే లింక్ పెడతాం, మామూలు గ్రూప్ లో ఉంటుంది అంతా. సరే సరే, బాయ్. బాయ్.